السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الصف الثالث ثانوي D. Continue our lesson about malaria part 3. طبعا الجزء هذا الثالث لأن في عدة فقرات خذينا طبعا الملاريا بصفة عامة، وتوا ناخذوا عن طريق MCQ أو برضه عن طريق workbook كان all the answers. طبعا كما قلت لكم الأولى blue، okay، blue color هذين معناها correct answers of the question. Okay, first of all we talk about malaria is an infectious disease. Okay, infection طبعا B infectious disease. Okay، هذه أخذنا الأمس verb و noun adjectives. It's caused by organism called protozoans, okay, through malaria is transmitted by the bite of mosquitoes, it occurs in tropical and subtropical region and also temperate regions, tropical, subtropical, and temperate regions. All. The main symptoms of malaria are, as we note, we answered this question yesterday also. Chill, fever, sweating, delirium, and coma. هذه الأعراض تاع الملاريا. We have it all, I think, all of this أعتقد يعني. Okay, هذه التعريفات للأعراض الملاريا. Each year, about 300 to 500 million people are infectious. هذه جملة باسيف، يعني حتى أنا مثلا مش عارف الإجابة وما عنديش لما نلقى verb to be، اللي verb to be شنو؟ is, are, was, were، وعندي في خيارات فعل past participle التصريف الثالث ناخذ فعل ed، هذه passive voice. Okay، are infected each year. About million of the cases are fatal. About 3 million of the cases are fatal. طبعا هنا السؤال هذا جاء كم مرة، يعني يعتبر نوع من الهدية. في طالب فعلا في ما يعرفش يفرق بين there و 3 و 3 و 3 also. In humans there are 4 forms, each caused by a different parasite. Parasite means طفيلي، كل وحدة لها طفيليات خاصة. 4 forms، الأشكال الأربعة للملاريا. Most deaths are caused by jungle fever. Jungle fever طبعا أكثر حالات الموت من الملاريا by jungle fever. When the blood vessels are blocked.
when the blood vessels are plugged. عندما الأوعية الدموية تنسد coma and delirium الإغماء والهذيان are reduced in the patient, and finally death بالTH, not he died, death, recover, and finally death. Amounts of drugs توجينا هنا الworkbook page 50 workbook page 50. هذا التمرين هذا عندنا كم نحن مفروض يوم الجمعة يكون عندي كم هذا الهومورك. يفترض إنكم أنتم جبتوا لي الإجابة أصلا، المفروض الإجابة تكون موجودة. وبالمناسبة هذه ممنوع جدا من الطالب مهند بالا بارك الله فيه جاب الإجابة والإجابة كلها صحيحة. Alright. Workbook page 50. Among the amounts of drugs or medicine that should be taken, does, the other one, DOSES, the answer, C. طبعا هذا من أسئلة الامتحانات فيما سبق، يعني هذا واحد من الأسئلة اللي جاي في الامتحانات اللي فاتن. Working well and having the intended result is effective. 3. Problems that cause a delay is setbacks. Remove something forever, eliminate. 5. Causing something to die is fatal. Chemical for killing insects is insecticide. امتحان هذا فيما سبق جاء التمرين هذا وجاء مسكيو من ضمنها insecticide parasite، يعني parasite insecticide بعض الطلبة ما يعرفش يفرز بيناتهم. فهذا insecticide مبيد عشري، parasite هذا طفيليات. B. Malaria caused by protozoans. Since 1950, eliminated from almost all of Europe and large areas of Central and South America, but still a problem in Africa and Southeast Asia. Each year, 300 to 500 million people infected with malaria. 1.5 to 1.7 million deaths. طبعا الأستاذ لما يجيب سؤال يبقى هيك أو يجيب لي 3 million, about 3 million, not 3 million, about or nearly 3 million, about 3 million. نفس الشيء هي 2.7. There are 4 forms of malaria, 4 forms، 4 أشكال الملاريا.
jungle fever causes most deaths. jungle fever أكثر حالات الموت من jungle fever. Three main drugs: quinine, aspirin, chloroquine. وهذين since 1638, 1930, 1945. Chloroquine most effective, also less toxic than others. شو الحاجة الثالثة؟ الحاجة الثالثة إنه هو less frequent doses، يعني أقل جرعات. recent problems، مشاكل مؤخرا، هذين طلع مؤخرا شني؟ plasmodium، فلاسيبريم، هذا طبعا معروف، هو المشكل هم نتاعها blocked blood vessels، يعني سد في الأوعية الدموية. blocked vessels النتيجة شني؟ كوما، شنو أخرى؟ ديليريوم. شنو النتيجة الأخرى بعد كوما ديليريوم؟ ديت، موت. طبعا more resistant to drugs. suppose أستاذ جاب لي سؤال تاني، مثلا قال لي during the fight malaria are becoming less infection true or false. طبعا هي become less infection. اوكي، كما شفنا هنا في المعلومات والإكزامبلز اللي عندي هنا. mosquitoes have become more resistant، مقاومة أكثر to insecticides مبيدات حشرية. We have two examples here. نقط was more effective, it was also less toxic and needed to be taken in less frequent dose. نلقى more، مجرد ما قلت more effective معناها الكلوروكوين لازم كذا. The other one malaria is widespread. هذا السؤال هذا يجي كم مرة في الامتحانات وسؤال سهل جدا، يعني يا سريع الانتشار widespread. That's all for today. بكرة إن شاء الله تعالى حيانا الله هناخدوا distribution of disease. بالله الطلبة اللي ما حلوش الواجب يحلوا الواجب، والطلبة اللي مسجلين رموز بدل الأسماء متاعهم راهو مش حنقدر نوصل درجة حد. اللي عنده اسمه واضح بنسجل درجته، واللي ما اسمه داير رمز وكلمتكم عليه وما حد رد عليها. فبالله اللي هو عارف روحه داير رموزك وخلاص يتصل بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.